guys, what's up? Welcome to my channel. So I'll say more mommy to like makeup processहरू कसरी सफा गर्छु भनेर I'm going to show you so that तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस्. So yeah, for that you need the dirty brushes, one shampoo, one soap, one चिया छान्ने त्यो वाला अनि या त्यति भएपछि you need water. So yeah, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's start. So guys, these are the dirty brushes and you can see how dirty it looks, right? This my little babies are gonna part today. That's very satisfying. So let's get started. So I have arranged them in the cup. Hey guys, so first of all I'm going to like the massage. This is treatment box. खतरा थियो यो गरेपछि just need to take this baby shampoo. अब क्लोज गरेर मिक्स गर्छु म. It's a nice form ल्याउने. Now just put all the brushes under this. So yeah, let's do it. यसरी खोप्टो पारेर हाल्दिने. यस्तो हाल्यो भने यसले कभर गर्दैन नि त. सो या 5-10 मिनटसम्म यसरी हाल्ने एन्ड त्यसपछि अर्को प्रोसेस गर्ने. बाइ. सो गाइज यिनीहरू पुरै भिजिसक्यो. नाउ आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ द स्मलर प्रडक्ट. यसले चाहिँ यस्तो एक्सेसहरू निकाल्छ क्या. क्यान यु सी? ओके. नाउ आई एम टेकिङ द डेटोल साबुन जसले चाहिँ यो ब्रसमा भएको कीटाणुहरूले चाहिँ मारोस्. लाइक दिस टेक द साबुन अनि पुरै फोहोरहरू निकालिदिन्छ क्या. दिस इज काइन्ड अफ डिआइवाई. मैले आफैले लाइक सोचेर गरे हो. सोचेर चाहिँ कि मैले यतिकै गरे हो. प्लिज कन्टिन्यू गर्छु म. Guys, मैले चाहिँ सफा पानी हालिसकेँ. Now I am going to put all this in this बिस्तारै यसरी गरेँ. Now for the next step, थोरै फेरि we will bring it to off. So guys, अब यिनीहरू सबै सफा भइसक्यो. अब लास्ट भनेको यतिकै पानीले पखालिदिने हो. नजन आज जस्तो बसेर yeah, I will just squeeze a little bit and put it in
inside this. Okay, now time lapse. So guys, our last and final step भनेको चाहिँ brushes, wet brushहरूलाई चाहिँ try गर्नु छु. So I'm just keeping the big brushes पहिला यहाँनिर. सो गाइज मैले चाहिँ अब यो ब्रसहरूलाई काममा सुकाइदिइसकेँ. अहिले घाम नरम छ. घाम यसलाई चाहिँ कम्तीमा 2 to 3 आवर्स घाममा मजाले हाल्यो भने चाहिँ सुक्छ. अनि यस्तो मोटो मोटो ब्रसहरू चाहिँ सुक्नलाई टाइम लाग्छ. अनि सानो त सुक्छ चाँडै नै. सो गाइज यिनीहरू चाहिँ मैले रातभरि नै कपडामा सुकाएँ. All are now dry and clean. So guys, thank you so much for watching and try this technique. So this is very like available हुन्छ नि त आफ्नो घरमा सामानहरू. So yeah, you can try this method. And okay, bye bye, thanks for watching.